Halo YouTube, kali ini kita akan membuat tutorial cara membersihkan plafon mobil dengan alat rumahan. Yang jelas harganya pasti murah dan mudah dilakukan. Mari kita simak videonya. Pertama-tama kita tuangkan varnish ke dalam air bersih. Stars have burnt out and your heart makes no sound. I'll find valid in your eyes. Kemudian tuangkan rinso cair. Be my night sky. Lalu kita aduk sampai rata. Celupkan handuk bersih ke dalam cairan sabun, kemudian peras dan gosokkan secara perlahan ke plafon mobil kita. Jangan lupa gosoknya searah agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Your heart makes no sound. I'll find valid in your eyes. You'll always be my night sky. Lakukan hal yang sama ke seluruh plafon mobil Anda. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out, 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 I can help you out. Here we go again. Time is up and I'm calling up my friends. Ain't no wonder why, ain't no one to ride to. Here we go again. Call me up and you wanna be my friend. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out, I can help you out.
Inilah hasilnya. Kita dapat melihat jelas perbedaannya yang sudah kita bersihkan dan yang belum kita bersihkan. Wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out, I can help you out. Demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan sampai jumpa di kesempatan yang lainnya.